So this particular part, you can say this is the second part of the communication system. That particular thing is known as modulation, and actually demodulation. দেখো বেসিক ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে, আমরা কি জানি, that modulations and demodulations that actually are necessary for transmission and reception of intelligence. Transmission and, you can say, receptions of intelligence. What does it mean? Like that, এই যে ধরো রেডিওতে তুমি গান শুনছো, আজকে এফএম রেডিও আছে, এফএম মানে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন, আগে এএম রেডিও ছিল, এখনো এএম রেডিও আছে, বাট এএম রেডিওর চলটা কমে গেছে। এএম মানে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, এফএম মানে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন। কি জিনিস সেটা আমরা পরে জানছি, কারণ তোমাদের অত ডিটেলসে নেই, বাট বেসিক জিনিসটা তোমাদের মনে রাখাটা দরকার, যেটা হচ্ছে আমরা এফএম রেডিওতে গান শুনি। গান শোনা মানে আমরা যে কথা বলছি, যে ধরো আমি কথা বলছি, সেই কথাটাকেই প্রপাগেট করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি নর্মাল বাড়িতে কথা বলি, খুব জোরে চেঁচিয়েও বলি, তাহলে কত কত মিটার যাবে? 50 মিটার, ম্যাক্সিমাম 100 মিটার। তার বেশি গেলে কথাটা ফেড করে যাবে, কথাটা শোনা যাবে না। তার মানে আমাদের যে কথা সেটা নিয়ার অ্যাবাউট কিলোহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে যদি ট্রাভেল করে, আমি ধরে নিলাম, কিন্তু তার তো বেশি ট্রাভেলিং ক্ষমতা নেই। তার কারণ আমরা দেখেছি যে কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা আর সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না। তার জন্য আমরা কি করলাম, এটাকে তো আমায় ট্রাভেল করাতে হবে। তাহলে ট্রাভেল করানোর জন্য আমরা একটা টেকনিক ইউজ করছি, একটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউডকে মডুলেট করা, একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিকে মডুলেট করা। তার মানে আমি যখন কথা বলছি, সেই কথার সাথে আমি কিছু একটা জিনিসকে ইনকর্পোরেট করলাম, এই দুটোকে একসাথে আমি পাঠালাম, এবং তাহলে রিসিভার যখন সেই জিনিসটাকে রিসিভ করছে, তাহলে রিসিভারকেও আলাদা করে নিতে হবে। মানে আমি যার সাথে পাঠালাম সেই জিনিসটাকে বাদ দিয়ে বাকিটা নিতে হবে। অনেকটা ধরো একটা কাগজ, সে কাগজে তুমি কিছু ইনফরমেশনস লিখেছো, সেই ইনফরমেশনটা তুমি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় সেন্ড করবে। শুধু কাগজকে তুমি কত দূর ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে পারবে? খুবই কম। কিন্তু ধরো কাগজটাকে যদি একটা ইটের মধ্যে বা একটা সামথিং ভারী বস্তুর মধ্যে দিয়ে মুড়ে আমি ট্রাভেল করানো, এই ভারী বস্তু যেটার মধ্যে কাগজটাকে মুড়ে ট্রাভেল করানো, এই ভারী বস্তুটাই হচ্ছে তোমার অ্যামপ্লিটিউডকে মডুলেট করা বা ফ্রিকোয়েন্সিকে মডুলেট করা। এবারে রিসিভার যে পড়বে, তার কাছে পৌঁছালো, সে নিশ্চয়ই শুধু কাগজটা নেবে, বাকিটা ফেলে দেবে। ঠিক এই জিনিসটাই এই মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন মানে। মডুলেশন মানে এখান থেকে পাঠানো, ডিমডুলেশন মানে হচ্ছে ওটাকে রিসিভ করে আবার অ্যাকচুয়াল জিনিসটাকে রিট্রিভ করা। কারণ শুধু তো আমার পাঠালেই হলো না, আমাকে রিসিভারকেও তো এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে রিসিভার রিসিভ করার পর দুটো জিনিসকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারে। সো প্রথমে আমরা দেখব the thing that is called modulation. So আমরা বললাম যে অডিও ওয়েভস, সেটা হচ্ছে লার্জ ডিস্টেন্স কভার করতে পারে না। তার মানে প্রবলেমটা কি, যে আমরা জানি যে লার্জ ডিস্টেন্সেস cannot be covered by অডিও ফ্রিকোয়েন্সি। আমরা কথা বলছি যেটা, সেটা বেশি দূর ডিস্টেন্স যায় না, অথচ এফএম দিয়ে যখন গান শুনো, সেটা তো সারা কলকাতা জুড়ে আছে, রাইট? সো আমরা কি করি, তার জন্য মডুলেশন ইউজ করি। তাহলে কি করি, লার্জ ডিস্টেন্স ক্যান নট বি কভার্ড বাই অডিও ফ্রিকোয়েন্সি, সো ইউ ক্যান সে দ্যাট মডুলেশন, দ্যাট ইজ দ্য process in which some characteristics of a high frequency wave, some
characteristics of, you can say, high frequency wave, that is called carrier. That is called carrier wave. That is changed. That is changed according to the instantaneous value of a low frequency wave, যেটাকে বলা হচ্ছে মডুলেটিং ওয়েভ, মানে যে সাউন্ড ওয়েভটা যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি পাঠাতে চাইছি তাকে বলা হয় মডুলেটিং ওয়েভ। তার সাথে ক্যারিয়ার ওয়েভকে মিক্স করানো হয়। ধরো মডুলেটিং ওয়েভটা হচ্ছে কাগজ এবং তার করসপন্ডিং ইনফরমেশন, ক্যারিয়ার ওয়েভটা হচ্ছে তার ভেতরে যে ভারী বস্তুটা তুমি দিয়ে কাগজটাকে ট্রাভেল করাতে চাও সেটাকে বলা হয় ক্যারিয়ার ওয়েভ। এই দুটো মিলে যে জিনিসটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় মডুলেটেড ওয়েভ। সো is change, you can say, according to the instantaneous value of a low frequency wave, এবং এইটারই নাম হচ্ছে, that is, you can say, termed the modulating, you can say, wave. That is termed as modulating wave, and the resultant wave, that is called modulated wave. The resultant wave means the modulating wave plus the carrier wave, এই দুটোকে একসাথে বলা হয় the resultant wave is, you can say, referred to as the modulated wave. That is referred to the modulated wave. That is the thing যেটা তুমি ভাবতে পারো। So this is called modulation. So তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখব, জাস্ট আমরা কিছু বেসিক জিনিস দেখব, কারণ আমাদের অ্যাকচুয়ালি অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন এবং ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের বেসিক পার্টস আছে। তো বেসিক পার্টস অঙ্ক করার জন্য যা যা জিনিসগুলো রাখবে সেই জিনিসগুলোকেই শুধুমাত্র আমরা দেখব। সো যদি তুমি দেখতে চাও তো আমরা দেখছি ফার্স্ট amplitude, you can say, modulation. First we see amplitude modulation. So amplitude modulation পাই আমরা vary করি amplitude of the carrier by the modulating signal. আগে আমি ব্যাপারটা দেখাই, তাহলে ব্যাপারটা তোমার সুবিধা হবে। আমরা ধরো এটা একটা তোমার মডুলেটিং ওয়েভ, মানে সাউন্ড ওয়েভ, তার ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম, আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভ, এইরকম ফ্রিকোয়েন্সি, এবং এই ধরো ম্যাক্সিমাম হাইট, সেটা আমি নিয়ে নিচ্ছি ভিএম ভোল্টেজ। সো আর এটা হচ্ছে আমার করসপন্ডিং টাইম। সো দিস ইজ নাথিং বাট মডুলেটিং ওয়েভ। এবং আমরা জানি মডুলেটিং ওয়েভের তো বেশি ট্রাভেল করার ক্ষমতা নেই, তাই জন্য আমরা কি করেছি, একটা ক্যারিয়ার ওয়েভ নিয়েছি। ক্যারিয়ার ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি। ফ্রিকোয়েন্সি মানে কিন্তু এই রকম, তার মানে ঘন ঘন থাকলে সেটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি। ওয়েভের প্যাটার্নটা খুব কনজেস্টেড থাকলে তার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। এবং ধরে নাও এটার অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে ভিসি। এখন এই দুটোকে, এটা হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার ওয়েভ, এই দুটোকে মিক্স করে আমরা তৈরি করি মডুলেটিং ওয়েভ। তাহলে মজার ব্যাপার, তুমি দেখবে আমরা যখন মডুলেটিং ওয়েভটা তৈরি করছি তখন ফ্রিকোয়েন্সিটার অ্যামপ্লিটিউডটা ভ্যারি করছি। অ্যামপ্লিটিউডটাকে এমনভাবে ভ্যারি করবে যেন প্যাটার্নটা এরকম দেখতে হয়। তার মানে আমরা দেখো, ভালো করে দেখো আমরা কিভাবে করছি। আমি কি করছি, এই রকম প্যাটার্নটা আনতে চাইছি, এই ওয়েভের প্যাটার্নটা, আমি এই ওয়েভের প্যাটার্নটা এখানে এঁকে নিচ্ছি, এই ওয়েভ প্যাটার্নটা।
দেখো ভালো করে, এই ওয়েভটা প্যাটার্ন, এই ওয়েভটা কি মডুলেটিং ওয়েভের মতো দেখতে, এই ওয়েভটা মডুলেটিং ওয়েভের মতো দেখতে। এবারে ফ্রিকোয়েন্সির এই যে ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটা কে যদি ট্রেস আউট করি, তাহলে যেন এই মডুলেটিং ওয়েভটা আমি পাই। কিরকম, এটা হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি, মানে ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটা দেখো আমরা এইভাবে ভ্যারি করাচ্ছি। ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটাকে যদি তুমি ট্রেস আউট করো, তাহলে আমরা যেন সেখান থেকে কি পাই, মডুলেটিং, মানে রিসিভিং প্রান্ত কি করবে, ট্রেস আউট করা মানে কি, আমাদের অ্যামপ্লিটিউড মানে ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড কোনটা, এটা এটা, তার মানে দেখো এটাকে যদি আমি ট্রেস আউট করি, শুধু ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটাকে যদি আমি ট্রেস আউট করি, তাহলে এই এই যে লাল লাইন যেটা দেখাচ্ছে ওটা পাচ্ছি, ওটা কি, ওটা ইজ নাথিং বাট দিস মডুলেটিং ওয়েভ। আমরা এইভাবেই তৈরি করি, আমরা এইভাবেই একটা জিনিসকে তৈরি করি। তার মানে ক্যারিয়ার ওয়েভ যে তার ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে চলছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, ক্যারিয়ার ওয়েভের যে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে চলছে সেই ফ্রিকোয়েন্সি আমি রাখলাম, শুধু অ্যামপ্লিটিউডটাকে চেঞ্জ করলাম, তাহলে যে জিনিসটা পেলাম সেই জিনিসটাই হচ্ছে আমার, এটা হচ্ছে ভিসি কার, মডুলেটেড ওয়েভের। আমরা আরো ডিটেলসে এটা আলোচনা করব। এবারে এটা তো আমি পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রামে বোঝালাম যাতে তুমি জিনিসটাকে, এটা হচ্ছে আমাদের ভিম্যাক্স হলো, এবং যদি তুমি মিনিমামটা দেখো তাহলে তুমি দেখতে পাবে এটা হচ্ছে মিনিমাম অ্যামপ্লিটিউড, এটা হচ্ছে আমার মিনিমাম অ্যামপ্লিটিউড, তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমার ভি মিন। আর আমার অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড যেটা ছিল, আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড, এটা ক্যারিয়ার ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড কত ছিল, ভিসি ছিল। তার মানে দেখো আমি অ্যামপ্লিটিউড অফ দ্য ক্যারিয়ার ওয়েভকে এমনভাবে ভ্যারি করিয়েছি যাতে ওখান থেকে অ্যামপ্লিটিউডটাকে ট্রেস আউট করলে যেন আমি একটা মডুলেটিং ওয়েভকে পেয়ে যাই। সো এক্ষেত্রে তাহলে আমি কি বলতে পারি, এক্ষেত্রে আমি কি বলছি যে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, amplitude modulation, amplitude modulation is obtained by varying the amplitude, varying the amplitude of the carrier by modulating signal. So amplitude modulation, that is obtained by varying the amplitude of the carrier by modulating signal, by modulating signal. And in that case the important thing is the change in amplitude, the change in amplitude from the unmodulated, from the unmodulated value, that is being proportional, to the instantaneous value, of the modulating signal, independent of frequency। এখানে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করছে না। কিরকম ব্যাপারটা আশা করি দেখলেই বুঝতে পারবে। ধরো এটা হচ্ছে আমার মডুলেটিং, মানে এটা হচ্ছে আমার স্পিচ সিগন্যাল, যেটা আমি কথা বলছি তার হচ্ছে এই আমরা এটাকে ডিফাইন করছি এরকম ভাবে। তাহলে বুঝতেই পারছো ভিএমটা হচ্ছে এখানে এই ক্যাপিটাল ভিএম, সেটা হচ্ছে amplitude, and this omega m, that is nothing but angular frequency, angular frequency of the modulating signal. So in that particular case, so what is the carrier wave, what we know, what is the carrier wave?
carrier wave can be denoted as this is Vc cos omega ct, and you just understood that omega m is much less than omega c. This is the frequency and this is the carrier frequency, and of course the value of the carrier frequency that is greater than this omega m. Now what I am saying, that I am changing the amplitude of the carrier wave such that when we trace the amplitude of the carrier wave, we will get the modulating wave. So this is nothing but Vc, and as well as there should be some, what I am saying, that the change in amplitude from the unmodulated wave, that is being proportional to the instantaneous value of the modulating signal. So this is nothing but k alpha Vm cos omega mt. So Vt is equals to Vc plus k alpha Vm cos omega mt. So if you want to find the amplitude modulation, so this is nothing but Vt and cos omega c t. So this is nothing but Vc plus k alpha. Eita dekho, this is nothing but the total, what is this? This is total modulating wave. So that means the amplitude of the, this is nothing but the modulated, this is nothing but the modulated wave. So the amplitude of the modulated wave, that is nothing but the amplitude of the carrier wave plus it is proportional to the, it is proportional to the modulating wave. So this is, Vc plus k alpha, this is, you can write like that, Vc plus k alpha, this is Vm cos omega mt, that is Vt, and the wave is traveling with the same frequency as the carrier wave. Or you can say, if you take Vc as a common, 1 plus this is m alpha, I can write like that because that is the factor where from the questions has been asked. So this is omega c and t. What is m alpha? This m alpha, you can say, or ma, it will be better to write ma. This ma is nothing but modulation. This is nothing but modulation index, or you can say modulation factor, or you can say depth of modulation, whatever be the thing, that is nothing but k alpha Vm by Vc. This is nothing but k alpha Vm by Vc. So this is the case. That means Ma is nothing but the modulation index or modulation factor of the depth of modulation, and it can be represented by that. So this is the one of the 5, and of course you can say that percentage of modulation, if you multiply it with 100, that is the percentage of modulation. And one thing you should understood, that Vmax, that can be written as Vc1 plus Ma, that is the formula, and Vmin, that can be written as Vc1 minus Ma. Ma is the modulation index and that can be represented. And how can we write? If we want to find Ma, that means this is a Vmax minus Vmin by 2 of Vc. Or you can say, you can also write like that, change in del V divided by Vc, or you can also write Vmax minus Vmin plus Vmax plus Vmin. So that are the formulas. You can say these are the formulas of amplitude modulations. And one thing you should notice, if the questions has been asked to find the power in amplitude modulated wave, power in amplitude modulated
power in amplitude modulated wave, and this is nothing but Vc by root 2 whole square by r Vc square by 2r. That is the, you can say, the power in amplitude modulated wave. Or you can also represent the total power, you can say this is the power in amplitude modulated wave, and if we want to find the total power, that also can represent ma square pc by 2. Pc is nothing but v square by 2r. You know that v square by 2r, that can be represented by that. So that is nothing but amplitude modulation. You just remember one thing, I am changing the amplitude. You just see, this is the modulated wave, and modulated wave, I am just, this frequency is constant. You just see the wave is traveling with the same frequency as the carrier wave. I am not changing the frequency of the carrier wave. What I am changing, I am changing the amplitude. That's why this is known as amplitude modulations. But in case of frequency modulation, what actually we did, we are changing the corresponding frequency, right? We are changing the corresponding frequency. So in case of, you can say, frequency modulation, what we did, that in that particular case, the amplitude of the modulated wave, the amplitude ভালো করে শুনবে, the amplitude of the modulated wave is the same as the carrier wave, but the instantaneous frequency of the carrier is changed by the modulating signal. In the previous one, the frequency of the carrier wave, that will remain same. I am changing the amplitude. In that particular case, I am changing the frequency. We are constant. This is the amplitude of the modulated wave is the same. So the basic difference is in, you can say, that frequency modulation. In frequency modulation, the amplitude of the modulated wave is the same as that of the carrier wave, but the instantaneous frequency of the carrier is changed by the modulating signal. That is the thing. That means in frequency modulation, the amplitude of the modulated wave is the same as that of carrier wave, but the instantaneous frequency of the carrier is changed by modulating signal. That is the thing. That means in that case, what we know previously, that this is DC, this is a carrier wave, we can write as a cos omega ct, and this is a Vm, that is the, you know, the modulating wave. It can be represented like that. This is same as, and of course the carrier frequency will be greater than the the modulating frequency. Now what will happen here, I am changing the frequency. That means this new omega t is nothing but omega c plus kf. What I am written, the total, that means Vm cos omega mt. So in that previous case, we are changing the amplitude. We are writing the similar manner, but in that case, we are changing the corresponding
What we are changing? We are changing the frequency. And of course, what is kf? You know, this kf is a proportionality constant. You can say this can be represent that frequency conversion factor. Conversions, you can say factor. So, and of course, you know that theta can be written as, because what is omega? Omega is the d theta with respect to dt. Omega is the angular velocity and theta is the angular displacement. So you know that rate of change of angular displacement, that is equals to theta, and theta is in that case is called phase. So d theta is equals to omega dt, theta is equals to like that. So what is omega? Omega is this omega c plus kf vm cos omega mt into dt. So this is nothing but omega cd, and this is kf is constant, vm is constant, and you know the integrations of cos omega mt is nothing but sine omega mt by omega m. So this is the, so you can say finally the modulated wave Vc, you know, for Fm, Vc, you just see the amplitude is constant. What we are changing? We are changing the frequency. We are changing the frequency. We are changing the corresponding. I am just putting this value, and this is nothing but, and of course if you want to find the frequency, you know omega equals 2 pi f, so you can say that is the corresponding frequency. So you can say, if we write about the frequency, that means ft, that is omega t by 2 pi. So this is a omega, you know, so omega equals to omega c, so this is also divided by the 2 pi, so this is fc plus kfvm by 2 pi, and this is a cos omega mt. You just convert it into frequency, because you know omega is the angular frequency. You can write 2 pi f, f is the linear frequency. So there should be the frequency difference, that means del f, that means you can say ft minus fc, and if you say the frequency difference, that can be, this is the formula that may come, this is the corresponding frequency difference, and mf, that means like that in case of amplitude modulation, this is nothing but the frequency modulation index, frequency modulation index, and that can be represented change in frequency by the modulating frequency, that means kf Va by omega m. So this is nothing but the thing. So you can say these are the corresponding formulas. So actually there are three types of thing. One is amplitude modulation, one is frequency modulation, one is phase modulations. But well and good, আমরা কি জানি যে যেটা করলাম that is more than enough. And so আমরা যদি ধরে নিই যে what are the different কিছু কিছু প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো খুব একটা কঠিন নয়, this is a total you know the formula based questions. So formula based questions আমরা দুটো দেখি যেটা সাধারণত আসে। দেখো এটা এমস এসেছিল 2018 এ। কি questions? In an amplitude, in an amplitude modulated, in an amplitude modulated signal, the maximum amplitude, the maximum amplitude, that is 15 volt, and minimum amplitude is 5 volt. Then amplitude of modulating, amplitude of modulating wave will be, amplitude of modulating wave will be
10 volt, 5 volt, 20 volt and 30 volt. So in an amplitude modulated signal, the maximum amplitude that is given 15 volt, minimum amplitude that is given 5 volt. So the amplitude of modulating wave, you have to find the amplitude of modulating wave. That is the questions that has been asked. So amplitude of the modulating wave যদি তোমায় বার করতে হয়, amplitude of the modulating wave, তাহলে what we know, you just see, if you see the picture, amplitude modulated wave, you just see the picture, then you will understood the thing. So this is the maximum amplitude, right? This is the maximum amplitude, Vmax. So what you understood, this is the minimum amplitude and this is the, you know, the amplitude of the carrier frequency. So what you understood, that maximum amplitude, if we want to calculate the maximum amplitude, we already write it like that. This is the Vm is the amplitude of the modulating wave that you want to find, that you have to find. So in that case, what we understood, that either you can do it by modulation index, or you can write here that the maximum amplitude, that is nothing but the V of m plus nothing but V of C, that is the maximum amplitude. And minimum amplitude, if you want to find, that is nothing but modulating minus V of C. So you know that is a Vm plus Vc, that is nothing but the maximum amplitude, and minimum amplitude, that is nothing but Vm minus Vc. So now if you say that is the corresponding formulas, that is simple to solve. That means if you want to solve this, what we understood, that 15, that is the maximum amplitude, that is nothing but Vm plus Vc, and minimum amplitude is 5, that is nothing but Vm minus Vc. And if you solve it, if you add it, then you can say 2 Vm equals to 20, so Vm equals to 10 volt. That is the simplest problem you can think of that. If you know the formula, you can solve the problem. Another problem that is coming from, you know, the frequency modulations. The questions is like that: in order to be transmitted, over a communication, system, a speech signal, with frequencies in the range 0.2, that means minimum frequency, that is the maximum frequency that is given, is amplitude modulated, over a carrier wave, of frequency 1000 kilohertz. What would be the maximum transmitted frequency? 5 kilohertz. This is the thing, 0.2 kilohertz and kilohertz. So in order to be transmitted
in order to be transmitted, you can say, over a communication system, what we know, a speech signal with frequency in the range. Speech signal means the frequency of the modulating wave, and carrier frequency, that is even. So what we understood, that this is the frequency of the modulating wave that has the range from 0.2 to 5 kilohertz, and that FC, carrier frequency, this is 1000 kilohertz. So maximum transmitted frequency, you can say maximum transmitted frequency, you can say, that is nothing but Fc plus Fm max. So you know this is 1000 kilohertz and maximum Fm is 5 kilohertz. So the answer should be 1005 kilohertz. This is nothing but the 1005 kilohertz. So this, you can say, this can be one of the thing, one type of problem. Another type of problem, they will uh, give the questions like that. Say message a message signal of frequency, message signal of frequency 10 kilohertz and peak value of 10 volts is used to moderate a carrier of frequency 1 megahertz and peak voltage 20 volts. The modulation index and side bands, modulation index and side bands produced are 0.4 and 1200 kilohertz, 990 kilohertz, 0.5 and 1010 kilohertz, 990 kilohertz. C options 0.2 and 1010 kilohertz, 1000 kilohertz, and option D 0.5 and 1500 kilohertz, 1000 hertz. So that is the question. That means the questions, you just go through the questions, then you will understood. A massive signal of frequency 10 kilohertz. That means this is the modulating, and the peak value of 10 volt is used to moderate a carrier of frequency 1 megahertz and the peak voltage is 20 volt. What does it mean? That means omega m, or you can say Fm, this is a frequency of the modulating wave that is given. Peak voltage of the modulating wave that is given 10 volt, and frequency of the carrier wave 1 megahertz that is given, and the peak voltage of the carrier, that is 20 volt. The modulation index and sideband, you have to find the modulation index and as well as the side bands. What is side bands? We will discuss it later. So modulation index is nothing but the Vm
by Vc, that can be written as a modulation index. And there are two sideband. One is called the upper sideband. One is called the upper sideband, and upper sideband that can be represented as, you can say, frequency of the carrier wave plus frequency of the modulating wave, and this is a lower sideband. This is frequency of the carrier wave minus frequency of the modulating wave. So in that case, modulation index you can find it easily, because Vm that is given as a 10 volt, Vc that is given as a 20 volt, that means modulation index is 0.5. And what is upper sideband? This is 1000 plus 10, that means this kilohertz. 1 megahertz means you can say 1000 kilohertz, because answer is kilohertz range. Fc is 1000 minus 10, that means 990 kilohertz. So that is the thing. That means and one thing that you should know, that if in the questions that will be asked to find the bandwidth is nothing but upper sideband minus lower sideband. If we just subtract it, then you will get the corresponding bandwidth, right? And if you put this value, if you see that Fc plus Fm minus Fc plus Fm, Fc are cancel out 2 of Fm. So that means you just understood that bandwidth, you can say, that is nothing but twice the frequency of, you can say, modulating, twice the frequency of the modulating signal. And bandwidth means কতটা range of frequencies আমরা use করতে পারি for transmission, that is nothing but the corresponding bandwidth. Bandwidth মানেই হচ্ছে আমরা কতটা frequency, যেমন ধরো এই যে red FM, whatever be the thing, what FM is there, 98.3, তার মানে তুমি রেডিওতে যখন ঘোরাচ্ছ 98.3 তে তুমি সবচেয়ে বেটার ফ্রিকোয়েন্সি মানে সাউন্ড পাবে, বাট 98.3 লেফট হ্যান্ড, দ্যাট মিনস 98 এ এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 98.5, ধরো এই পার্টিকুলার রেঞ্জেও কিন্তু তুমি সাউন্ডটা শুনতে পাবে। তার মানে ওইটা হচ্ছে পার্টিকুলার ব্যান্ড মানে রেঞ্জ, তার মানে এর বাইরে যদি তুমি বেরিয়ে যাও তাহলে কিন্তু সেটা আর শুনতে পাবে না, সেটা কিন্তু মাথায় রেখে। সো that is the corresponding things যেগুলো জানতে হবে। সো এখানে আরেকটা জিনিস জাস্ট জানার জন্য, because that is also important part, there is some band pass filter, তার মানে particular frequency that will pass from this, কিছু কিছু frequency pass করবে না। So band pass filter that actually, you can say, retains the frequencies Vc or Vc minus Vm and Vc. That means actually if we say it is not Vc, like if you write like that, Fc minus Fm and Fc plus Fm, ব্যান্ড পাস ফিল্টার অ্যাকচুয়ালি পাস করবে কাকে, এই তিনটে ফ্রিকোয়েন্সিকে পাস করে, এবং বাকি যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আছে তাকে রিজেক্ট করে, মানে পাস করতে দেয় না, যেমন Fm, 2 of Fm, 2 of Fc, this frequency that will not pass. So আশা করি এই জিনিসটা বার করতে দিয়েছো। এবং আমরা সাধারণত আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দ্যাট ইউ শুড নোটিস, জেনারেলি the modulation index, value of the modulation index, the value of the modulation index যেটা আছে, the value of the modulation index, that particular value is less than equals to 1 to, you can say, avoid distortion. That means সাধারণত distortion avoid করার জন্য we can keep the value of the modulation index less than equals to 1. And one thing that maybe the questions
that we already shown that means the transmitted power, the transmitted power in amplitude modulation wave, that is Pt is equals to 1 plus m is square by 2 into carrier wave and frequency, right? So it may be the questions like that, it may be the questions like that, the questions uh, that may ask that the thing is that the question is formulated like that: if the modulation index, if the modulation index of an amplitude modulated wave, amplitude modulated wave is changed from 0 to 1, then the transmitted power will be, unchanged. Option B, you can say doubled. Option C, that is increased by 50%, and option D, that is 0. So you just see that if the modulation index of an amplitude modulated wave is changed from 0 to 1, then the transmitted power will be. So you know the formula, the transmitted power, and where Ma is the modulation index. So you can say when this modulation index is 0, if we put it here 0, then the transmitted power is equals to the power dissipation by the carrier, and when this modulation index is equals to 1, you can say the transmitted power is equals to 1 plus half into Pc, that means 3 by 2 Pc. Now what do you have to find? You have to find that then the transmitted power will be, of course that is the change has happening, that means if you want to find the percentage increase in transmitted power, the power is increased. This is 3 by 2 Pc minus Pc by Pc into 100%, and you will get the answer as a 50%. You will get the answer as a 50%. And the thing is that is the modulation part. That means modulation means আমরা কি বললাম, we have a speech signal and I have to transmit this particular speech signal. So what we have to do, I have to use the help of a carrier wave. Either we are changing the amplitude of the carrier wave, either we are changing the frequency of the carrier wave, whatever be the thing. One is the amplitude modulation and another is the frequency modulation. But there is also important part, that is called demodulation. I am not going details to the demodulations, but demodulations, what does it mean? That means when this modulated wave reach to the transmitter, it is the responsibility of the receiver, right? It is the responsibility of the receiver that they will actually separate the uh, modulating wave as well as the carrier wave. So that is a part of decoder demodulations, and there are several ways. That means actually you can say demodulation or you can say detection. That is a detection. That is the reverse process, right? So this is the process of, you can say, recovering. Process of recovering the, you can say, modulating signal from
you can say from the modulated carrier, from the modulated carrier. And of course demodulation is the reverse of modulations, and that is performed at the receiver, that will be performed at the receiver. Generally for the simple demodulation there are several ways, but actually if we draw the just circuit for your sake of knowledge, we are using the concept of the diode, and we are using the capacitor, and across the capacitor we are just putting the resistance. So this is the output waveform. If this is a capacitor, this is nothing but a diode, and I am getting the output from that. This is nothing but the output voltage. This is nothing but the output voltage, and by using that you can say we will get the output. And experimental results show that you can say that detector output is not severely distorted when the value of RC less than equals to omega m ME. That is the conditions. If you maintain that particular condition, then it will not severely, you can say severely distorted, right? Or you can say if we write it a different way, that 1 by Fc, you can say the value is less than Rc in a simplified format if you neglect the ME, right? So this is the good detections, or you can say for distorted. One question that has been asked in AIMS uh, uh, from the this particular chapters, a GIPMAR, I think so. The question is like that. That means a diode, you can say AM detector, a diode AM detector with the output circuit, with the output circuit consisting of a resistance, that is say 1 kilo ohm, and capacitance, that is 1 microfarad, that is given. That would be more suitable for detecting a carrier signal of 0.1 kilohertz, 0.5 kilohertz, 1 kilohertz, and option D is 10 kilohertz. So in that case, what is the formula? We already know the corresponding formula, 1 by Fc, that should be less than equals to Rc. From that we can get the frequency. So what is R, what is C? R is 1 kilo ohm, this is 1 microfarad, right? So 1 kilo ohm and this is 1 microfarad. So this is 10 to the power 3, this is 10 to the power minus 6. So this is the 10 to the power minus 3 second. So the formula, you know, that 1 by Fc, that should be less than Rc, less than, you can say Rc. That means this frequency should be greater than 1 by Rc. So that should be greater than 1 by 0 -3 or 10 to the power 3 second inverse. So 10 to the power 3 second inverse means hertz. So 10 to the power 3 means 1 kilohertz. So you can say frequency, that means this Fc, that much greater than is equals to 1 kilohertz. That would be 1 kilohertz. So that is the thing. That means what we can understood, that options, that means what would be the more suitable for detecting a carrier signal. That means Fc is much greater than 1 kilohertz. So by seeing the options, you just see this is more appropriate one, because 10 kilohertz, that is much greater than 1 kilohertz, that is much greater than
1 কিলো হার্জ।